I don't preach, we teach. And that part has been covered very well. I like the way our Reverend has connected to spirituality. We are going to see self-awareness is all-rounded. It's not about only the physical or the internal. Because us, as ourselves, we are a compartment of 3. We follow the Holy Trinity. Just as the Holy Trinity is 3, even our Creator made us as 3. That is body. What? Body, soul, and spirit. Sindio? And they all have different control. When you're too remote, TV in a control, you want on a remote. The same our body. We saw your thought line controls your emotion, controls your results to your behavior. So, in order to have that, socialization hizo zingine tulisema ndio zina that and was speaking about the devil came to steal, do what? Kill and destroy. There is usually nani ako na simu iko na dictionary hapa, lakini si kuna wifi. Mtu a search drifter. Yeah, drifter. That is D-R-I-F-T-E-R. Drifter. We see how the devil does that. Nani ameipata? What is a drifter? A wanderer. Continue. A nomad. Rolling stone. Vagabond. Hizo zote. Do you know who is a vagabond? Wenye nimefunza kuna youth hapa ni wanajua. Used to tell them, don't become a vagabond. Yeah? What is a vagabond? Wasomi. What is a vagabond? Ni mtu ajielewi. Same as a drifter. You are a wanderer. You sway with every wind. Trend ikikuja, unaanguka nayo. Unaenda kwa mapangare. Sindio? And then ingine ni miondoko. Ukiambiwa one lege, uko hapo. Ukiambiwa ukashio, unaka. Hata utaki kujua deeper meaning ya kukata shingo ni nini. Hata utaki kujua deep meaning ya hiyo miondoko. Mwenye aliinvent hiyo miondoko, inspiration ilikuwa imetoka. Remember, everything has an inspiration. It's only most of us we take things at face value. And that affects us a lot. So, as Reverend has talked about, he quoted the verse of the devil. If you listen, kama we ni mtu akupenda kujijua, I'm going to send you somewhere in your free time. Go and check, listen to something or read. It was an interview that was done with the devil. You just search, either YouTube or wherever, the interview with the devil. Ati nimesema nini? The interview with the devil. The interview with the devil. Usikie venye huyo shetani alijibu hizo maswali.
know unaitwa Joseph. Nani alikwambia unaitwa Joseph? Yeah? Parents. Lakini Joseph ni nani? Yeah? Unajua unaitikanga Joseph ama naitikanga Lydia sababu nilisikia nikiitwa ni venye tu, sorry to quote this, ni venye tu naitanga pusi yangu Georgie. Na inaitika sababu inajua Georgie ni jina yake. So nikisema Georgie inakuja. You know, they say the cat has the mind of a 2-year-old human being. So ako katoi, unaonanga 2-year-old na pack na same. So tulikuwa 2-year-olds tukajua na itango Lydia. Ndio nikaenda elementary. Teacher elementary anasema it was nursery. What is your name? Programming. My name is Lydia Njeri Mahinda. Do you know how to write your name? Write your name. Programming. But now, how many of us know past that? Now, many of us know I'm Lydia. Then some of us, Lydia, went to school, then did a certain course, became a certain profession. Then, so who is Lydia? My name is Lydia. I am a doctor, blah, 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 blah. That is not Lydia. Ama wengine asema, my name is Lydia, ama naitwa mama, ama naitwa baba, ama nafanya hivi na hivi. Those are things, bonuses, are accreditations. But who is? Tuko pamoja? Kenya unasoma sio wewe, just accreditation. Watoto umezaa sio wewe. Bibia huyu, Mrs. who, Miss who, that is not you. Who is you? Because Mrs. anaweza ondoka. Utaacha kuwa wewe. Since you are, I'm Joseph, husband of Namini baba ya. They came, yeah? Before you are still there, yeah? Before you even got your profession, you are still there, yeah? You are still the 3. So who are the 3? Tafakari hayo. So, overexposure to social media creates identity confusion. We saw that in the morning. Algorithms shape those. Are you thinking for yourself? Ng'ombe ni ng'ombe, akitikia kubakia ng'ombe atabakia ng'ombe. Case study, the rise of TikTok trends and their impact on self-perception. We went through that. Now, reflection. Are you conforming to the world or renewing your mind? Romans inatuambia je? Be ye not conformed to the? Reflect on that. Next slide. Hiyo tumeambiwa saa hii tu na Reverend. I won't dwell much on it. So the digital age challenges to self-awareness. The reason I chose to focus sana on the digital age to tend to define self-awareness saa tu, it's because it is what that has more impact today to us than the other aspects that were there in previous generations. So before we understand more on self-awareness, we have to remove the paradox of digital effects on us. So we see hapo kuna identity fragmentation, si ndio? Different personas across platform. As Reverend has said, here you are this person, ndio? Ukiingia IG, you are different person. Ukiingia X ni ile ilikuwa Twitter, si ndio? You are a different person. Men, nikiona profile yako ya X na vitu zenye una comment, yani aziendani, unabakia wa akilide ni amesema hivyo. Your comment wa. All right? I know there is someone who told you to open your WhatsApp status. Eh? If I told you, let me see your WhatsApp status.
nitaona nini? Yeah? Same. If I go to your commentaries on people's pages, nitapata hapo umesema kicomment nishangae, wa. Huyo niye tunajua different person, yani unachangingi na upepo across platforms. So hata una persona, we ni kigeugeu tu. Perpetual distraction. Can you imagine? Hiyo inasema nini? An average teen, ule tu wa kawaida, anaangalianga simu mara ngapi? 150 plus, si 150 plus times daily. That means most of the time ako wapi? Hapa. Hata chakula inaweza mwagika sababu ako hapa, ana multitask. Food, simu. Na most of the time simu ina win. Feedback illusion, confusing reactions with relationship. Na ndio unaona watu wengi, unakumbuka ile illusion nilisema? Reverend amesema, those friends you have, are they true friends or you are confusing their reactions zenye wanakuonesha with relationship? Unajua, you can think someone is your friend, but in reality, they are not your friend. Wewe unafikiria sababu unafuata nini? Reactions zenye wanakuonesha. Reactions zenye inaitwaje? Tutumie picha yenye anakuonesha. But nyuma ni we call them backstabbers. So if you don't know yourself, you confuse reaction with a relationship, and then you'll be subjected to things that will hurt you in the long run. When you come to realize, kenye ulikuwa unafikiria si hivyo. And that's why you are seeing people committing even suicide, others committing crime because of that. They confused reactions with relationship. Curated reality. Hiyo ni reality. Na nikawapia example ya our influencers wenye wana curate reality. Wanaitengeneza, living the post rather than the moment. Unatengenezewa. Hata sasa unakuwa fake it, ukue kama wao. Instead of living as me, this moment, I want to live like a certain person. Because myself, I'm following that curated reality yenye ametengeneza. Unaona hiyo picha? Na nini influence hata mimi niishi hivyo. Simulisikia mwingine alikuwa na kesi ya kuomba pesa. Alikuwa na kesi ya kuomba pesa kwa nini? A very big influencer. Yeah? Anaomba hapa, naomba Karen, naomba Iva, naomba huyo. Yeah? Kumaintain nini? Status. Ile reality amewacuratea. Unaona ako reality ni illusion. Yeah? Si obviously nikikosa simtajua, haikuwa hivyo. So kumaintain, yeah, inafanya ufanye vitu zenye tulisema, you can do anything. Information overload. Kama saa hii, hata mkisema saa hii nitoke hapa niende, nitaenda. Information iko kila mahali, si ndio? Ukifungua Twitter, others mtaona hapa ni screenshot. Information is on our fingertips. But what is happening with us in this day, because of that opening of the global village, we are consuming so much, but inaingia venye nilisema inaingia we are consuming but we are not processing. We are not giving ourselves time to process anything deeply. Mapangari ikikuja, tunaenda nayo. Tunaenda na miondoko. But very rare do you take time to meditate and think. Sababu nafuata miondoko. Yeah? Hii miondoko inamaanisha nini kwangu? No, ni kuenda. Ati wanasema syllabus inasonga hata watu unapata time ya kusynthesize hiyo syllabus. Hapana, lakini si kujitakia, si ndio? Syllabus isonge. Next slide. Mnaona huyo madama hapo? Anaenda kufanana na wengine hapa. Asema nini?
The cycle of self-awareness. So, in the middle, see what tunaona, eh? In the middle, we have self-awareness. This has been talked about. We have the self-concept, hiyo yenye, known to self. I wish it wasn't deleted, tungenini, but ni sawa. Self-concept, inasema nini? An internal model which comprises of self-assessment. Najua hii ni nzito kwa wengine. I know this might be heavy, but you better for them they get it to ipate sahi, because it will help you a lot. Then we have what? Self-image. All right? Self-image inasema nini? Learned through one's own eye, through the view of another. Mnakumbuka yenye ilikuwa hapa? Ilikuwa nini? Known to others. Self-identity inasema nini? Search for unique presence in one's world. Hapo sasa ndio umesoma, umejitambua, umejua gifting zako, umefanya SWOT. Umejua weakness zako, umejua threats, umejua opportunities. Inakuwa self-identity. Sasa unajua niche yangu kwa world ni hii. So ni very hard ufuate, naambianga youth wenye tunaongea na wao. Kila mtu ako na lane yake. Unaona kwa gari kwa highway one way. Yeah? Ebu niambie, drivers hapa wanajua. Unaweza tu toka kwa lane hivyo uvuke umeenda kwa lane nyingine? No. Everyone has a designated lane. And ukitoka kwa lane yako uende kwa mwingine, definitely utacrash. Then we have self-perception. That is subjective to perception of one's position, role in the society. What is my role here in the society? But self-perception comes after self-identity. Because you have to know first who you are, know your weakness. I know my strength, I know my everything, I know what I'm capable of. Then, now, in my what I know about my self-identity, na fit wapi kwa society as a whole. Then, self-consciousness. Zinaendanga zikirevolve hivyo, ni kitu ishangi for life. Life keeps on. Tunasemanga mzungu alisema, change is the only constant. Eva, change is the only constant being. Change will ever be there. We won't remain, hata mimi sitaremain hivi. Unaona meno zangu zilianza kushikiliwa na waya. Sasa zimeshikiliwa na waya miaka 3. Ni uzee. Sikupenda, hata zimenichosha. Uzee, msinione hivyo. Change is constant. So, be preoccupation with oneself of one's look, talks and such. Sawa? Yeah. Next. Najaribu kukimbia. Niliwaambia ni masomo ya, you are coached for like 2 weeks or so. But here, we are doing what we call, what? Tunaitanga aje? Kuna jina inaitango na sahau. Haya, what are 3 types of self-awareness? Cognitive, bodily, emotion. In layman's language, akili, physical, na emotions. Your mind is not the same as emotions. And your mind can control emotions, same as emotions can control your mind. Tumeshika hapa ama imekuwa kizungumkuti. So, inasema the ability to reflect on one's views, values and mental processes is a hallmark of this self-awareness. You may learn to recognize your prejudices niyo machaguo. Staki, mnakumbuka tukisema I use only Coco Chanel prejudice. Ama staki, sipendi wasichana weusi. Mimi napenda yellow. Na mwingine anasema I don't like yellow. I like light skin guys. Mwingine unasikia anasema light skin people. Blah blah blah. Ndizo hizo prejudice. Okay? Mimi sipendangi sameka ana kitenge na kaanga aje. I don't do that. Yeah? I do what? Anaweka prejudice yake hapo. So, you may learn to recognize those prejudices
and limit beliefs, as well as how the influence of your thought process. Mnakumbuka tukiongea about the line of thought. Nasikia kelele yuko nje sana. The line of your thought process determines the judgment you make. Si hapo tulisoma tukaona hivyo. Line process is equals decisions you make is equals behavior. Kwa bodily, you develop a sense of bodily self-awareness. Hapo ndio tunapata mambo ya kitu kama self-esteem inaingilia. Kitu kama ya life skill inaingilia. Kitu kama judgment inaingilia. Kitu kama kuovercome, kukuwa na ile ukuta. Hata kama ukisafa rejection, sababu unajitambua, haikuaffect. Siniwaambia nyinyi hata mtunge poem. Nitasema tu hivyo venye nimefanya. Yeah? Hivyo tu. Na iende. Kwa nini? You become aware of one's bodily sensations and associations with one's mood and level of tension. To prevent stress, anxiety. Mnaona hizo zote tunakuanga nazo. Tulikuwa tunaziita steam. Na wengine wanatumia product kuangusha nini? Ni kuangusha ama ni kupandisha steam? Watu wanatumianga Mary J kufanya nini? Si wanasemanga Mary J inakaa mingi. Mnajua Mary J, wacheni kujifanya. Siku hizi mnaita nini? Gardening. Huh? Today is called gardening, yeah? So, those people who garden, tuongee that lingo for our pastors. Those who garden, they garden why? Ina reduce nini? Anxiety. Sasa ndio ataweza kusimama mbele yenu ama aende kwa class sababu amegarden. Bila hiyo garden hawezi tulia place kama hii. Si ndio? In short. Yeah? Gardening, kuvuta bangi. Kugarden ni kuvuta bangi. Inaitwa nini? Gardening, the herb, Mary J, nini. Hizo zingine ni kasukari, watu wa heroin, watu wa cocaine, mnaita nini? Unga na the others, concussions, majina smart. It is helpful to be aware of the warning symptoms they present and take steps. Ati ndio niweze kufight rejection nilipewa na mzazi wangu, lazima nitumie kitu. Ni ukweli? Master? If you train your cognitive pale, ukifunza akili yako, ama nikifunza akili yangu, ati ndivyo relax lazima ni feed hii. Si nilimwambia ni machine? Ni kama kufeed software kwa hii machine. Itajiprogram hivyo. Na ndio unaonanga addiction ni ngumu sana kuacha. Sababu ulianza na kufeed nini? Na mashini yako ikashika nini? Huu ndio mwendo na tukanyange tu aste. So, kupigana na hiyo, the mind lazima ifeediwe kitu. So, kama sita ifeed hii, ni lazima nitafute kitu ingine ya kufeed. Hiyo gap iko. Na hiyo gap ndio inasemangwa, ndio watu wanajaribingi kufill hiyo gap na alcohol. Unafill hiyo gap na nini? Tunazijua zote, si lazima nizitaje. But in the end of day, hiyo gap inakuanga filled. Bado tunabakianga nini? Empty. Because there is a God-shaped hole that must be filled only by God. Na ndio Reverend akaeka hiyo verse. Christ is our foundation. No matter how many substances we abuse, we will still come back to the Creator. Emotional. Awareness is one's emotion and how they influence one's behavior. Hii yote tuliona. Ni kusindilia tu tunasindilia. With others is emotional self-awareness, recognizing and controlling your feelings and realizing how they impact you, how they impact people around you, and how most variable skills you can develop. Tulisema, it is you
then your environment. Tunaweza ona hiyo leo ama kesho Mungu akisaidia. Next. That's just a diagramic ya kusummarize hiyo. Your thoughts, how do you explain and think about what happens to you? What is your self-talk like? Kuna mtu anajiongelesha hapa anajiita kamkutano ama tunasemanga hiyo ni wazimu. Nani anajitanga mkutano? Once in a while daily. Kuna mmoja hapo. Na watu yani nyinyi wote hakuna kujiita mkutano. Amjaijiita meeting. Kunao. Good. Hiyo meeting unajiambianga aje? Kuna wenye wanajiambianga you are worthless, you are nini, anajibita, unajiambianga nini? What is your self? Unaona hapo inasema nini? What is your self talk like? Your self talk yako iko aje? Your emotions. Hapo kuna heart kako hapo. Kako na 2 stars. How well do you understand your own emotions and moods? The Bible tells us, guard your heart with all. Guard your heart with all. There was a reason for that. Go and meditate on that word. Find out the background. See your face value peke yake. Mbona tukaambiwa guard your heart with all diligence? Do you observe and try to understand your emotions, or do you react impulsively to them? Then your behavior. Are you aware of why you tend to act in a certain situation? Venye tulisema tu asubuhi, what types of events triggers you? Ni nini unasikianga mtu unaweza mfinya buttons? Tunaongeanga juu ya button. Ati kuna buttons unaweza finya nani aripuke. Amjasikianga hiyo? Hata kwa mdosi unasikia huyo ukimpitia hivyo ata ni hiyo. Because it starts with your thoughts. Venye tu tumesema from morning. Thoughts, emotion, behavior. Thoughts, emotion, behavior. And that controls everything, every other aspect of our life. Next. Okay, that one, Pastor Meguza, go back kidogo. It's that one for public awareness and self-awareness. The previous slide. Tumia arrow ya juu. So public awareness ni venye unaportray kwa watu na venye wanakuona. Unaona, this is type of self-awareness that can pressure you to conform. Unakumbuka tuliongea about validation in the morning. Ndio hiyo. Una allow watu, the public awareness, to pressure you. Hiyo circle. Reverend amesema, the circle you allow it to, what? To influence you. That is public awareness. Yani unajijua, lakini ujijui wewe. Unajijua kulingana na clique yenye unatembea nayo. Hiyo clique ikikuondokea, utabaki ukiwa nani? Una behave kama hiyo clique. Ndio ukwe counted among them. Unaonanga mtu anatengwa na clique ama anatolewa WhatsApp group, anapata depression. Amjaiona hivyo? Amjaisikia? Hata mama anatolewa chama, anapata depression. Why? Sababu alikuwa na awareness yake, identity yake, alikuwa anaji-identify na that particular clique. Hiyo ni public self-awareness. Then there is private self-awareness. Ni venye tu uliona slot, known to self, not known to others. Not known to self, known to others. So private ni ile, known to self. Inakuwa aje? This usually occurs behind closed doors. Reverend, si amesema hivyo. Behind closed, it comes up when you are alone and noticing something. Hiyo tuliambiwa. Ni wewe na wewe. Twende next. So what is the importance? Hii yote tumeongea since morning. Kuna hiyo. Unakuwa na enhanced capacity ya ku make good choices. Unakuwa na knowledge, inner workings. You work on your inner self. I won't go deeper into that because of time. Then the other thing, you feel less pressure.
Hakuna kitu mzuri. Kwanza kwangu, I value my peace is number 1. Let me ask here. The more you follow the trends, is it the more you are relaxed or the more you become anxious? Si kuna watu wanasafanga panic attack hapa. Oh, sina Adidas, sina nini? Which is the newest sneakers? Ni kama ni kiatu. Alvin. Which is the newest? Kiatu yenye mnachoma nayo huko. Ni kama what? Yeah, kuna kiatu imepea watu pressure huko. Yeah? Wacha iPhone sasa. Hiyo kama hauna, hata unaweza miss class to them. Si wana missing class kezia? Na unapea mzazi hata hawezi lala. Guy, me, I can't imagine myself. Watu wataniona aje? I don't have a borero or whatever. Hizi mnaziita aje hizi tumbo cut? Time yetu ilikuwa inaitwa tumbo cut. Crop tops. Kama sasa sina crop tops na hiyo whatever, na hiyo kiatu na sijui hiyo nywele ya mnazijua, na stiletto na whatever, I'm not appearing in that class until I have. It doesn't matter, the daddy will buy it. Yeah? When you wako shule, do you know some of your classmates don't come to class because of that? At a job, let me shock you. Job. Na watu nafikiria ni watu. I told you an example of a 50 plus old. Because of the supporting documents, they died. Hapo. Pressure. Ati mimi nipandishe damu sababu I'm not driving a Lexus. My goodness gracious over me. Ati sababu hujapanda ndege kama Lydia, unahisi kujinyonga. Uongo. Ebu jiulize, pressure, roho yako imepanda pressure hadi wapi juu ya marafiki wako? Imegonga. Unajua kuna watu inagonganga hadi anashindwa kubreathe. Akiona huyu ameingia kang. Anxiety, inaitangwa panic attack. Haiwezekani. I must. It doesn't matter if I have to kill someone. I must. Hawezi nipita. It can't. Yeah? Imagine, mwingine anaingia na iPhone. Na hii simu, si ati kazi ya simu na hata tunamiana. Ni kushika simu, kuongea. Hii ina work tu kama laptop. Hii ni Android. Mkuje na iPhone 16. Make Android kangu as long as it's functioning. The way I want it to function. Maisha isonge. Yes, even better. Sa mwingine, oh my, nalibai 15 jana. 16 ikatoka usiku. Utaishi hivyo. Yeah? Ati ndio ufurahishe watu. Ati ndio tukutambue. Guy, utakufa na tusahau. You'll die and we will forget there and then. Hata ukizikwa nazo, hata akiacha mazikwe nazo, it's gone. You're going back to this. Yesterday as I was talking with my friend about the 3 guys wako hapa Mathare, we were saying, as humans we forget. And I told my parents the other day, you see that nyasi pale nje? Hiyo nyasi ama mti. They are all life. They all have life in them like me and you. Na ndio Bible ikasema, sisi tu ni kama maua. Asubuhi we blossom. In the evening the thing with us humans, we forget. Na ukisahau, pressure inakuja, ni kama utaishi dunia, ni kama hiyo minute ingine ni yako. We forget it is landed time. Ni ya kukopeshwa. Hata tuliambiwa
Be anxious for nothing. Mbona niwaambie in everything, in prayers and supplications, give thanks to the way I take care of the birds of the air. Sasa mimi nasahau nimeambiwa hivyo. Hata natusi Mungu kama bibia Job. Ate kwani mimi nilikukosea wapi Mungu? Sababu nimeona huyu ametendewa. Mimi nilikukosea wapi? Ama mimi si binadamu? Si watu wanasemanga hivyo? Ama mimi ni kijiti? Ama ni jiwe? Pressure. Unaona hiyo pressure? So when you are self-aware, you evade, we feel less pressured. You are aware of your tendencies. You may take preventive measures. Unaona hii nje unaenda hizo mafikira, ai hapana, hebu nirudi huku. Una go back to their senses, as we said, the what? That son. He went back to his senses. You go back to your senses and you remember your origin. You remember where your strength is. And thus, your stress na worry na kuondokea. Kama wewe ni mtu wa bipolar, inatulia, hairupuki, unakuwa umeponywa. Lakini, kama you are not self-aware, hiyo bipolar itakucontrol, devil tu anafurahia. So you deal with anxiety and this. Hiyo ingine unakuwa na greater harmony. Greater harmony with yourself, greater harmony with the environment. You reflect greater harmony. The other one is a confidence booster. Why? You know, you have already done, venye Reverend ametuambia, tutaona baadaye, SWOT analysis. You know yourself, you know your strength, you know your weakness. Yeah? Sindio? Everything, umefanya analysis. Sio ni confidence booster. Unajua trigger. Tunasemanga trigger. Kama wewe ni mtu ulisafa self-esteem na rejection, ulishaziketa na ukajua, hii scenario huwa inani trigger. So what do? You do what we call risk management. Unasema hiyo sitaenda hiyo na iondokea. Kwa nini? Najijua nikienda hapo itanidunga sindano yenye sitakangi. So you evade that. You do risk management. So you become confident because you are very aware of yourself. Next. Hiyo tu ni summary. Self-awareness venye nasema, it revolves around your life, needs, controls your skills, controls your personal interest, controls your values, even it controls your hopes and si unaona ina control kila aspect. Next. Self-awareness, unaona huyo mtu amejiita kamkutano hapo. That was one of our philosophers huko. Asema emotional awareness, it's recognizing one's emotions and their effects. Accurate self-assessment, knowing one's strengths and limits. Unajua hii ndio limit yako, hii ndio nguvu. Si sasa unaenda beyond limit ati let me die getting rich, let me die trying. No. You know kujigauge. Unajigauge. Every time you make a step. Venye tulioneshwa. Step and step. Si kuenda tunataka Then self-confidence. Nimesema a strong sense. Unapata ile strong sense of one's worth. One's self-work and capabilities. And then self-reflection. You have periods of self-reflection, allowing willingness and to tolerate what? Discomfort. Tumesema kama hizo pressures azita kunini sababu utajua kuzitolerate, kuzimanage. Hizo zenye zinakupandisha pressure. Unajua kuzimanage. Kama unajua hii kitu inakupeanga anxiety, hautakimbilia Mary J ama gardening. Hapana, umeshapanga mpango, strategy. Hii nikiona inakuja, nikisikia cocaine kanakuja. Najua hapa acha nifanye hivi. Options ni mingi. Kuna wenye wanaendanga outing, kuna wenye wanasomanga vitabu, kuna wenye wanaendanga meditation. Zote ni wewe unaamua. As long as it is impacting your life in a positive way, not negative. Next. So just
further understanding. Hiyo tutaona siku ingine, na kama kutakuwa na time we'll go further into it next. So, what is the current crisis of self-awareness? Nani atatusomea hiyo? Wa morning tulisomea hapa. Sasa hapa ndio. Nani atasoma hiyo? Dorcas ni nani? Amechaguliwa na pasi. Reva amemchagua. Who is Dorcas? Namuona hapo. Dorcas, kuja usomee. Karibia. Hapo, research shows. Volume. Research shows a significant gap between perceived and actual self-awareness. Study by Dr. Tasha Uris, 95% of people believe they are self-aware, but only 10 to 15% actually are self-aware. Hatafikisha hapo. Thank you. Keti. Ati nini? 95% of us, what do we do? Ni research imefanywa. 95%, 95, mnajua kwa 195. If we think we believe, tunaamini, we believe we are self-aware. But the truth is, only 10 to 15 actually are aware. That's a tragedy. Yeah? Niliambia mtu mwingine rudi kama nyata bado. Yeah. Yesu atarudi kama majority of Kenyans bado tuko. Ng'ombe ni ng'ombe tu. And I have research back in me up here. This is worldwide research. Just imagine kama worldwide kwa hivyo. Kenya kuwaje? Tunaonanga. Usinaonanga kwa news. Sinaona kwa TikTok. 95 think they are self-aware. 10 to 15 we think. 95 we think. Not we think. Think is different. We believe with our hearts we are self-aware. But the reality is only 10 to 15 are self-aware. Do that math. Fanya kwa Kenya tuko 50 plus million sahi. Ebu toa hiyo 95%. Uone ni watu wangapi, weke hiyo 10%. Uone ni watu wangapi wanajitambua. Unaona hiyo math? Sasa imagine if ukijitambua ama nijitambue, utagongana na watu wangu. That will be like so conflict. Tunazitanga backlash. Ni lazima utapatana na backlash. Utakuwa different, so different sana. Very different and unique. Utaambiwa alianza kujiringa, anajiona, mnaambiango nini ingine? Anajitenga, you think you're special. Nini ingine? What else? Hizo mambo zote. Why? You are it's like 1 person in 10. 1 person in 10. Sasa, institution yenye uko, it doesn't matter kama ni job, ama ni shule, ama ni whatever, self-employment kwenye umeweka hiyo. Just imagine you're one. Mulipewa story asubuhi. One was different from the other. It cost them what? To resign. It cost them to resign. Because I usually say, if you're working, for example, in an organization like KRA, that's the most dangerous place you can work. I was there. Ukitumwa custom, uko ni ukufe ama ushikane na wao. That's serious. You die or you team up.
So will you choose to die or team up? Okay, most people choose to team up. So if you're not teaming up, unajito, una resign. Thank God I'm where sishikani na pesa. Anyway, social media platforms are mostly designed for engagement, not enlightenment. Developing genuine self-awareness requires intentional cultural habits. Tumeshika hiyo. Hebu kwa hiyo percentage, jiulize, mimi niko kwa 95 ama niko kwa hiyo 15? Yes, amefanya hapo nini? It's a social structure venye amecalculate. Not necessarily the 10 to 15 covers for the 5%. Uko kwa gani? The lesser or the majority? Next. Deeper questions. Tunajiuliza, what would I do if no one could see it or know about it? Sio tumeuliza hata na Rev. Yeah? What would I do if no one? Nikiwa peke yangu. The other one is, yes? What activities make me? The other? What beliefs have I inherited? Unaamini nini? Wani wenye kuamini mtu akikufa lazima unyolewe nywele. Mtu akikufa lazima ninyolewe. Si kuna mama mwingine amepigwa juzi tu hapa Kisii. Mliona hiyo? Alipigwa kwa nini? Ati amekataa kurusha mchanga. Wengine hapa. Yeah? Ebu jiulize, si tuko many origins hapa, Yeah? Kwenyu wengine mnaonanga nini before akunywe inamwagwa chini. Naitwa kuheshimu ancestors, libation. Umejiuliza ama una joiningi unafanya tu hivyo sababu umeona umepata hiyo? What beliefs are inherited versus consciously chosen? Hiyo inaenda hadi sasa penye tuko. Nikikuja nikuambie you need to be woke. Tuliongea about that in the morning. Na nikuhubirie in regards to that. Ama venye watu wanahubiriwa tao about Buddha and whatever. Utafuata ama utai-question? Lecturer wako mwenye unapenda sana, hata umemfanya mentor ama coach, akuja kuambie, yo beliefs uko nayo na hiyo kanisa unaenda, hata Bible ni kitabu iliandikwa. Siku hizi Bible si ni history book kama ile nyingine. According to them, yeah? Utaamini Bible ni history book? Ni ngano cia marimu. Yeah? And there are so many books. The book of Esther, the book of Enoch, the book of who? Yeah? And the others. And you're told the Bible is just like them. In fact, the Bible is a programming what? Tool. Just like the television. Do you have the capacity enough to decipher that and filter that information to make it whether you adopt that belief or you have a conscience? Who am I when I'm not being productive? Rev Mahinda alisema, he gave us even an example of a certain dad. Kila time the whole day ako kwa phone. Saa zenye ako not productive. So when we are not being productive. Productive ni auko shule, auko nini, auko ile your formal doings hizo. What else do we do? Do we go take out time ni unajijua according to known to self? Next. Najua leo tumekunywa tu heavy kwa wengine, si ndio? Kwa wengine hiyo kuna sako hapo. Nilisema self awareness ndio sasa inaongeleshanga mambo ya self esteem, inaongea mambo ya
intelligence, emotional intelligence, inaongea tu life skills. Hiyo ndio sako. Mnaona hiyo sako? Niliwaambia mkaribia, sijui kama hiyo. Self awareness produces this. Inakuwa na emotion and social functioning. Ndio tumeona kwa hiyo slot nyingine. Inakupea self perception. Hiyo inazaa nini? Emotional self awareness, self actualization, self guard. Ile firewall tulisema, unakuwa you guard your heart. Unakuwa na hiyo filter. Without it, you won't have a filter. Kila kitu inaingia tu venye inataka. Inaingia inatoka, inaingia inatoka. Unasoi hivi, unaenda hivi. Kama ile leads venye zinapelekango na maji na upepo. Then inaleta well-being na performance. Hapo unakuwa na self expression. Ndio hapo confidence inaingilia. Unakuwa na self emotional expression. Unakuwa na assertiveness. Hiyo conscious decision umemake. Hakuna mtu anaweza kuja kuambie rafiki yako akufanye ng'ombe ati yo sababu umeshajitambua, umekuwa ile self actualization. Inakupea assertiveness and independence. Then una grow interpersonal skills. Pale relationship tuliongea, unakuwa na empathy. Mnajua kuna watu wananga empathy. What is empathy? Kuna watu wananga empathy ni ile you understand someone else's. Au impose, mimi nikiwa leader, I can't impose myself on you or my beliefs in you. That process, venye nani alisema Sigmund Freud, everyone has to grow their civilization. Na watu wengine, since they didn't go through civilization, they haven't, hawajaitikia, wanakosa ile empathy. Ndio unaonanga mtu ni kama tu alikuwa anagojea, ni kama alikuwa anagojea asikie mwizi. Anakimbia, ni kama hakuwa na kitu kingine ya kufanya. Anakimbia hapo na kimawe, hata hajui kama ni mwizi. Na kimawe pa. Huyo mtu ana emotional intelligence. Sasa baadaye unasikika it was a mistaken identity. Mmeshaua mtu. Mistaken identity. Sababu lakini mtu aisikia tu mwizi unasikia leta taya, weka. Wengine unaenda kwa job, for example, ako maybe in the medical field. Ako hapo ana jitambue mwenyewe, ama ni mwalimu, this you are dealing with society, ama like myself, I deal with people on a daily basis. Lakini si understand that huyo mtu hata kama ni wa biashara, the many things they are saying, part of it is because of the stress, because of the economical environment in Kenya, yeah? Sasa, because I'm a civil servant, amwambia, you're wasting my time if I don't have empathy. But if I have empathy, I'll give them the space to express themselves. Mwingine, huyo nurse, anamwambia next. Hata akikujali, unamwambia huyo amezidiwa. Anasema, si yeye wa kwanza tumeona. Huyo mtu ako na empathy? No. So it helps you, self-awareness helps you have empathy, have social responsibility, have interpersonal relationships. Then decision making, reality testing, impulse control. Here tulisema emotions. Unakuwa hata emotions nakwambia piga huyo mtu kofi. Unakuwa na ile impulse control. Unaweza kucontrol mkono yako. Hata kama wewe ni mtu wa unaweza ku-maintain. Inakupea ile impulse control, una maintain. Tunasemanga unakuwa na ile, kuna watu wanaonanga red. Umeshaisikia hivyo? Kuna watu wanaonanga red, ukimtetesha anaona red. Na red kisha pia. No reason. Hakuna ku reason. Red ikionekana atavuruga. Sasa hii self awareness inakupea hiyo emotional intelligence ya kujua, ukiona ukisikia tu ka impulse ka kuona red anakaribia, unafanya risk management before hiyo. Ndio hiyo imeandikwa hapo impulse control, then problem solving. Then inakupatia nini ya stress management. Nisema mambo kama ni anxiety attack za kupata, unakuwa flexible, unakuwa una tolerate, unajua kupima stress, and unakuwa
positive ndio kuwa optimistic. Next. Haya, before I go to that, hiyo ni summary. To next. Tumehang. Kama umehang. Tuendelee ama tuende nyumbani? Naona nimebakisha dakika 10. Si ndio? Si niambio 4:45. Tuendelee ndio tukue na Q&A. So, hii nitasoma mbio sana. It's just a statement. Self-awareness is the conscious knowledge of one's character, feelings, motives, hizo. Tumejua hiyo. Some of us make decision in a desperate attempt to escape. Tunaona hapo? Ati myself. Unataka escape yourself. Unajua kuna watu they can't stay. Mimi nikae na mimi nyumba kwa peke yangu. Ama mjui? When I was in campus, there was a young man. He was very, maybe kesho nikipata muda, tutaongea about personalities. He was a sanguine. How many know who is a sanguine? Last time I taught about personalities, yeah? He was a sanguine. Lakini, that ni known to others. Known to others, he was a sanguine. Unaona? But known to self, he was a different personality. Tumeshika hapo. Mmepata hiyo difference? Known to others, he was a sanguine. He portrayed. You know you can portray that. Nile fake it till you make it. But known to self was a different person. So what happened? Angeweza kukaa akiwa peke yake. It happened, wazazi wake wakakataa kumpea pesa ya kwenda trip coast. Kulikuwa kunaendwa trip coast. Jamaa alienda akabai kerosene, akajimwagilia vizuri sana, akaasha kibiriti. Campus, not high school, na alikuwa 4th year. So hiyo ni mtu mwenye ako na 2022 hapo. Kama alimaliza shule akiwa na 17, 16, 18. So anakuwa 24 ama 23, depending aliingia when. Sababu mzazi hajamtumia pesa ya kwenda nini? Trip coast na wenzake. Akajiasha. So napigwa naona kwa group. Amejichoma. And is in dire condition. So we visit him at hospital. Jange. Alikuwa na that degree burns. Mnajua that degree burns. Nilo umechoma mafuta. Umeiva. Ni kuungua tu yaungua. Kwa chat. Unajua kuchukua chat kama mchoma. That degree. Hiyo yenye unafanywa grafting. Ngozi inafutwa ubandikwe. Was it worth it to go through that pain? Sababu ni uchungu. Unahangiwa kama nguo. Because you can sleep, you can sit. So yeah, because hata una drip. Was it worth it? Sababu ile, he was trying to, sababu hawezi kuwa, hangeweza, we talked after that, we analyzed, hangeweza kukaa kwa nyumba ama peke yake. Every time lazima ange make sure. In group. Hadi kunwenya, na live, hadi usiku, mtu unashinda hata kulala, analala. The only time ako by themselves, ni time yenye, ame blackout, melala. There was something and I tried to escape. And I know many of us try to escape ourselves, even though we may be concerned or hyper aware. That awareness, it is always anxiety driven. Evil vyote. So, what do I say? Confrontation is hard. Me kujiconfront inakuanga ngumu. Us as human beings confront ourselves inakuanga ngumu, especially when it concerns us and our behavior.
Unaona, as the fog clears, unakuwa na sober living. Venye unakuwa tu self-aware, unakuwa na sober living. Living becomes easier. Venye tuliona hapo juu, pressure you're never driven by societal pressure. Then you have to have that willingness to have that tough confrontation. Nikauliza, tunakuanga na kamkutano, nako kamkutano najiambianga aje. Tunaweza kufanya SWOT analysis. Do we have that capacity? We have an accountability partner. Reva disema, you have to have an accountability partner. Whether you call them mentor or coach, life coach, as long as he's a trusted person who is sober-minded. Sindio? Hata wao unawapima, unawapelekanga kwa filter, kwa gauge. Unaona, hai, huyu. Tumeambiwa anaweza kuwa hivi, lakini tabia huko nje na unajua, ita wati ya mukodo kagata, whatever. Musharana, you bend the way your friends are bending. So even your mentor and your coach, the way they bend is the same way you. So you have to be very careful whom you are selecting as accountability partner. Next. That was a tip I had given kwa wenye wanaandika, but now I don't think we have time, of how to develop and increase self-awareness. Maybe when we have time, we can share that slide and then you use it to do your SWOT. Next. Now, 10 signs you lack self-awareness. Hiyo ya kwanza ni tusome si wote. Kwa sauti, hiyo tunafanyanga kila wakati. True or false? Hata Adam mwenye alifanya the first human, aliulizwa na Mungu akasema sio mimi, ni huyu uliniletea. First nature of human being, we blame others. Ikidore ni huyu, sio? We do mistakes and then we blame others. Hapo example ya sales manager akilack self-awareness, ana praise yeye, then things zikienda vibaya, si tunaonanga, ama team leader, vitu zikienda vizuri, ni mimi, ziende mlama, hawa, kwanza na point mwenye anachukia, unaona huyu, that's an example, huyu, ni alifanya hivi na hivi ndio team ikafail. Always like that, even in our individual. And then number 2, avoid taking responsibility, just as Adam. He didn't want to take responsibility of the mistake. Yeah? Then the other, emotionally overreact. Kuna watu wameperfect hii, wanaitangwa narcissists. Mnawajua? They have perfected the game of emotionally overreacting. Why? They have discovered when you emotionally overreact, you either gaslight, tool number one, and manipulate a person. Especially if a person is a softie. Unalia. Naonanga hivi kwa tutoto. Katoto, kuna watu wana manipulate angwa kama wazazi wajajijua. Kwa supermarket, anasema, leta hiyo sweetie. Ati, kengine nilikuwa kwa banking hall. Kalikuwa kanauma watu mikono. Kanakimbia, kana kushika kwenye kanaona fresh. Si kwenye kuna nguo, kwenye kanaona fresh. Ni kama kalikuwa possessed. So man, in my heart I said, you demon. Anyway, my line of thought. Kakakuja. Nashindo da baba yake. Walikuwa na baba yake. Mtu mbigi unaona ni soba. Ako tu hapo. I was like, to see your kid anaenda kiuma. Nani serious? It's a painful bite. Sasa kakaonywa na mama mwingine. Tantrums nazo. Si mnajua tantrums? Kakalala chini, kakachukua miguu, juu na mikono. Baba kachukua, sijua anataka nini. Nikajua, Susan. Mwingine unaona amegonga mama slap. Baba ako kababa
katakuwa mbaba na hiyo tabia haitakatoka. Ama ako kama mimi. Si tunaonanga tu mami, my age mate, tu mami na tu baba. True or false? And those tu mami and tu baba ndio tumegrow tukakuwa tuna manipulate marafiki. You are a friend to a kamami, a rafiki to a kababa. Akwambia twende. Ndani yako na rafiki kama huyo. Nipeleke. Kani jamaa anamwambia buda, unakuanga aje huyo jamaa tu anakucontrol. Hata ujuangi venye kucontrol. Unapata tu umefanya form yake. Umefuata tu form yake. Lakini amekusoma. Unasema venye nilisema in every relationship, most of them, tumeona 95% lazima kukuwe na ng'ombe. So, amekusoma emotions, anajua nikireact hivi, huyu msee lazima abend. Si ndio? Sasa hii ina happeningi vibaya sana kwa hao wanaitangwa couples. Kwa couples wenye kila mmoja hajajijua, lazima mmoja ni ng'ombe. Mmoja ni wa kucontrol. Hata unaonanga as early as they are dating. Unajua tu hata pasi wanawajuanga tu. Atakuja ile mnaitangaje? Ile counseling. Huyu ni anasema hii haiwezi pita. Huyo hajapitisha. Negotiation. Na huyu mwingine akijaribu ile kununiwa atanuniwa afterwards. Ataconfirm tu. Amesema ama atasema. Tunaona decisions zinamekiwa even as simple as in the wedding cake, the what, the house, everything. Emotional manipulation. They overreact. Hapo unaambiwa outbursts, mood swings, quick to anger. Yeah? These are telltale signs someone lacks ni mimi ninasema awareness and has little emotional control. Hebu tujiulize outbursts zako zinaonesha lack self-awareness. Hapo kwa nne uko wapi? Wengine wetu tuko na zote nne. Tuna blame, tuna avoid, tuna outburst, and then tuna depend na watu on approval. Hiyo nilisema validation. Yaani kama nani aja sign nzuri, si nzuri. Unasikianga? Hebu nipigie beshte yangu aniambie, hey, nimekutumia picha, hebu niambie inakaa aje? Si ndio? It's always good to seek second opinion, but to what limit? Hata kikufanyia hiyo second opinion, uko na consciousness ya kudecide. Umejijua enough to know yourself. Hizo. So kama uko na kamoja hapa, ama tuote, we have to work on our. Hiyo sitawauliza. Tungekuwa na time tungefanya hapa board. Tungefanya hapa, tungeweka stick notes hapa tuone. Tuko na ngapi? Si ndio? But now time is far much gone. Yeah? So we go, hiyo tutasoma maybe next time. Why develop self-awareness? And let's go to just scroll down, nitakwambia kwenye utasimamia. Hapo. Developing true self-awareness. Have practice intentional what? Solitude. Niendelea ama nisimame? You know we can always do this another time. Do I continue? You give me like how many minutes? How many? 10. How many? Ninyi mnasema. Unajua mlichelewa asubuhi. Kesho msisielewe ndio speaker mwenye atakuwa kesho akwe na time. Kuna daktari na wa finance kesho. Si ndio? How many? Ninyi mnasema. Okay, for 5 minutes. Haya, for 10 minutes. Hey. Hamtakuwa self-conscious this far?
5. Yes, 5. So hiyo nitaipitia. I won't go deep into it. So solitude tumeongea, keep a journal, seek honest feedback. And one of the honest feedback is from accountability partner. Then embrace discomfort, prayer. Si tunaambia maombi ni muhimu, si ndio? Authentic conversation with God builds self knowledge. Next. Hiyo sitaenda, that is way beyond nilikuwa beyond, it needs time. Neural pathways to self awareness is for another day. Next. Next. Hiyo umeruka up to umeclick kwa another slide yenye ilikuwa juu. Mmepotea. Hata niona ukimwambia mmepotea. Kasa imeenda place mbaya. Hiyo nimeongelelea kwa ufupi, self awareness in relationship, vuka. Tuvuke mbio mbio. Time is of essence. Time is currency. Do you know that? Time is currency. Economy si pesa, ni time. Ndio tunasema time is currency. Watu wangu nakula dakika zangu, si ndio? Tuvuke hadi penye nitawaambia. So I do that, bring in the Q&A. Tutazinini kesho. The green whatever when waliandika. Those ones zilikuwa za watoto walikuwa wanachezea. Wenye waliandika ama walisonga. Ndio tunasema wapeane, wazilete ama wakupe. Either the reverend mwenye anataka kuandika sahi, makaratasi bado ziko. Mashini imekataa. Is okay. There was only one slide mini lakini ni sawa. It's not much. Kuna watu wanaandika sahi? Mike. So may I have a question? Labda nitawafungulia maswali. How do you deal with toxic environment or toxic friends? Yes, they are your friends, you're self-aware of yourself, but they are still toxic. Toxic is poisonous, in another word. Or, okay, toxic. Yes? Huh? Oh. Yeah, those are 2 levels. I'll take them as 2 levels. Because first, amesema toxic environment and toxic friends. Those are 2 different things. And the way you deal with each is different. Because one is an environment, the other is you carry them as friends. Let's say you are carrying them as friends, in quotes. Toxic environment. There are so many ways. In every
actually, I said, when you become self-aware, you become like 1 in 10. And backlash ni lazima. We call it backlash. Ni lazima. Hiyo hautaepuka. Hata mimi siwezi epuka. Na ndio inaletanga environment inakuwa toxic kwako. Because you are not in sync with it. So, I talked about risk management. Risk management sio kwa kazi tu. It applies even in our individual life. So what do? For example, you have a toxic boss who is creating the toxic environment. Number 1, can you avoid it? No. Because in a scenario where I see Nepo baby. Mnajua Nepo baby? Nepo baby ni mwenye aliwa golden platter. Anaweza toka hiyo environment na ajiseto kwa ingine like in a blink of an eye. Unajua hivyo? Si kuna watu anatoka impact. Tunaitanga Nepo babies. Huyo amesotiwa. Yeah? Ukimletea nyoks, anavuka kubwa. So in a scenario where are not leveraged that way. Maanisha nini? Sina option for that particular time. As I take time to look for another option, if there is, or if I'm finding another option, lazima nivumilie nini? Hii situation. But as I vumilia, lazima nikuwe na strategy. One of the strategy I like using, I like blocking white noise. This is something we were taught way back by another mentor, Miss Odima. Block the white noise. There is a lot of noise, and we call it the white noise. Yeah? Block it. Why? Na hiyo ndio verse inaingianga. Safeguard your heart with all diligence. Because if we let the white noise enter you, itafanya nini? Kama on filter, it will impact you. Let's say you are not even self-aware, or you are self-aware. If you don't have that filter, it will impact you in a negative. So, my boss is toxic. We have toxic bosses, but you take them. Unaona hapa uliona your emotional intelligence, something called empathy. Empathy helps you deal with them by blocking white noise. Huyo mtu anaweza kuja atemee kwa uso yangu. Blah, 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 Lydia, you are doing this. We had a scenario. Now, people are toxic, even without them knowing they are toxic, because of whatever. Some know. The narcissists know. Some know. They do that intentionally. Kugauge filter yako imefika wapi. Si ndio? Tunaambiwa 1 Peter 4:4. Someone open that. 1 Peter 4. Guard your heart. Block the white noise. That's the best way I can tell you for now. Because we are assuming you are self-aware. So that means if you are self-aware, then you know how to block the white noise. If you are not self-aware, then una njia risk management. Hata hiyo filter haina ya kublock hiyo white noise. Huyo mtu ataendelea hivyo. Let me talk once who do that intentionally. And once do that intentionally, they do it so that they get a reaction. Why? The reaction feeds. There are some people in this world, they feed off your emotions. Mnajua hivyo? So they'll always trigger you to get a certain emotion. Personally, but because they are managing people who have manipulative tactics like those ones, they have to become stones and block the white noise. That's how you deal with a toxic environment. For toxic friends, you have, number 1, cut them off completely. They don't have to be there if they can't conform to a managerial way that is peaceful. Cut them off. If they are so valuable to you, ignore the bad. Mwingine ako na maoni ingine. Me, if I see you are toxic,
Nilisema number 1 yangu na value ni nini? Peace. Nitakutema kama jana, kama jaba. Lakini wengine tunataka kuchiu, tunaweka hapa taxin. Tunakuweka tu. Tunadhagumia kama ng'ombe. Hata nikikudhagumia, nimekuweka uko kale ka box ka under surveillance. So hao marafiki toxic. Ujue ni nani utakat off. Maybe umempea. There is a program I used to love sana. Ilikuwa inaitwa Big Bang Theory. Nani watch Big Bang Theory? Akina Sheldon, my favorite. Big Bang Theory. Nani watch? Sheldon alikuwa anapea watu nini? Having 3 strikes. Marafiki ndio? Iva. Adopt that. 3 strike. Nimekupea wewe ni rafiki yangu Jose. Strike number 1 ukinifanyia makosa na tick. Umebakisha strike ngapi? 2. Nini hiyo? Umebakisha 1. Ukifanya nini 1? I ghost you. Ile na kukat off. Like you never existed. Na kama exist, lazima upite mtihani na kupea mtihani maaduti ufanye. Ukifail, una repeat kama exam. Ukichoka, weka nyaga kubwa. Lakini unataka kubakia friend yangu, pita exam. That's why I loved nini? Sheldon way of thought. For the nerds. The nerds in the house, yay. Mnajua nerds? Ama siku hizi tunaitanga nini? Time yetu walikuwa wanaitwa chopi. They have their own weird way of thinking. Another, even I hope I've responded, and any other person who was in the same dilemma. My life became easy when I knew how to block white noise. Yeah? Yeah. Otherwise, kuchemka ni rahisi. Any other ndio niite Jose? Okay. Can a pressure be positive, negative? Peer pressure is both positive and negative. That's why you have to be self-aware and conscious. That is, by conscious I mean so-minded to be able to differentiate. This is positive and this is negative. Is this friend of mine? Na ndio nikasema accountability partner. Accountability partner lazima kuwe superior pia. You know, inamaanishanga someone of level. Is this peer of mine? Tunafanya alisema tunajana ama tunasambaratishana. Na kama tunasambaratishana ni nani? Unajua unaweza kuwa ni wewe unamsambaratisha. Yeah? So you have to know, is this peer of mine going with my direction positive? If your direction is positive, because when you get to call the other, this is manipulators. Na sisi kwa kusambaratisha. So if you are one of that, reform mapema sabu more the mari higher. Na yote nimeongea kwa Greek. We say everything is paid under the sun. All right? So you better do good. Kuna ile wanasemanga what comes around goes around. So if you are among those ones, you are manipulating the others. Condo, form, take them as you drag you. So there is always positive peer pressure and there is always negative peer pressure. It is your level of self-awareness that is going to assist you to know which to follow and which to discard. All right? Thank you. So there is this scenario whereby you find yourself in the midst of a sadist. You practice silence
After you are gone silent, anakaa tu nasema acha afanye zake. After you are gone silent, uko hivyo utaki kuongea atafanya nini? Bado ako ile anakuduga bado na umenyamaza. Uko tu hivyo. How do you respond? Umenyamaza, utaki nini? Yeah. Ukifika mwisho sasa unafaa ufanye nini? Yeah, no. Thank you Kezia. Naona wengine wameingia sahi. Talk to that. We touch kidogo tukifanya the other slides, the self-awareness, because some of it helps you. You get emotional intelligence to deal with such kind of people. And some of it ni hiyo nimetaja ya toxic relationship, toxic friends. But you find yourself in an environment, that toxic person is so close to you, like your mother, your father, your brother, au wezi wa cut off. Siku hizi watu Gen Z wana cut off completely, but us as Christians, we are not for that. Sindio? Even the Bible tells us to forgive how many times? 72 times? Yeah, 7 times? 70 times 7. So, you find some of them are so close to us. Even some people have partners here who are, hiyo sadist tunasema ndio nimesema, they are narcissistic, they have narcissistic behavior. All right? Ama sadism. So you find that person, personality yake hiyo nimesema, maybe kesho tukipata muda tutaongea about personality traits. Now, that one calls upon the two of you, your level of self-awareness. Why we can talk about it here? Because even the wife like of Barack Obama, they had a peane tu hiyo mfano. There is a time she was interviewed. Akasema every time alikuwa anapeleka bwana yake Obama the president kwa wanaitangwaje therapist. Asema huyu ni huyu. Venye nimesema most of the time we say ni huyu na kama Adam. Then in the process she realized even her, according to personality, hata alikuwa na vitu. So it calls upon your level of awareness, and then that cycle, sijui kama umeingia sahi, within that cycle gauge where you are, all the levels. So ukipata hizo levels zote uko nazo, yeah, in accordance to your in second opinion, that means sasa umedecipher now you have 100% sure the other person. So how to deal with that other person? First you have to analyze them. Analysis is a personality. It's the personalities that is detecting how they behave. Personality inaanza as early as socialization. Na ndio unaona watu wanaenda kwa counselor. Nani mnaitanga nini? Counselor. Sababu counselor ataanza kuanalyze from socialization. Akuje hadi equals behavior. Analyze line of thought, line of thought mwingine. Sasa wewe unajaribu kufanya Kenya amekwambia ama hii wimbo imetolewa na Njara kwa Kilireda tu. Huyo naye anaimbia watu anawaambia ni ya kizungu, ni uptown, lakini anasema ametoa Kikuyu na sound kama kizungu. Even me I took time atieko Kilireda. Okay. So anakwambianga ananyamaza wewe ufanye kujitawala, si ndio? If I get right. Anakudunga, ana keep on coming back. Ashikilia kama nini? Anakushikilia. Unasema aje ati the grace of God be sufficient. So unaenda kwa malishoni unadungwa. So wakati unatembea unasikia kama bado kana kudunga. Usipokatoa kazidi kukudunga na kukudunga. So times ulikuwa una miguu ilikuwa ngumu kule chini. So tunaomba neema ya Mungu itutoshe. Number 2, working out. Kuna hizi magari kubwa. Ushaona trailer
mwenyewe unaweza kupata solid state place. You worship alone. Friends, you share different you have different agenda. You can kuenda about nature. Unaona miti ukae tu kwa garden. The purpose ya hizi gardens kuadhika na kuingine isipokuwa ni hizi tunawajengea sasa the inabisa unaenda unakali una ama you take a warm beverage that one will leave you. So alafu ya mwisho hiyo nimetangulia kusema, may the grace of God abide. Thank you. You have heard it from the Reverend. They know better than we do. We know. Unajua mnaenda counseling kwa wao. So hizo wanajua umekuja wawili. Huyu shia anamfuata kila mahali. Karibu kwa polisi alete ile restriction. Karibia huyu mtu. But as he has said, nilisema asubuhi, we have my own way of, every one of us, we are all pressurized at some point. Ni lazima ukue na your way of relieving pressure. Some of us, like going up in a hill, somewhere hiyo umesikia solitude, and you scream your guts out. Unakumbuka time ya Leva nisema, sometimes take this opportunity, mkiambiwa shout, scream all you can.